Now we've decided to start this initiative so that we can bring the leaders, aspiring leaders and sitting leaders, current leaders actually, so that we can bring them closer to the people and that they can be able to articulate issues, the issues affecting the people of Kasarani. So today my first guest is Honorable Martin Nderitu, who is also an aspirant in MWIKI ward. Yes. Karibu Bwana Martin. Asante. Yes. Asante. Siku imekuwaje? Iko salama? Harakati za kazi na mambo mingi ya kuomba kura. Okay. But we thank God. Everything is going on. Kuna wale wakujui Martin Nderitu ni nani? Martin Nderitu is ni kijana gangari, very energetic, positive, na nimefanyia community ya MWIKI kwa kazi kwa muda. Na mimi ni pia ni katibu mkuu wa club ya mpira inaitwa MWIKI United. Apart from that, pia mimi bado ni patron wa a children's home within MWIKI inaitwa Rehoboth Blessed Assurance. Martin Nderitu pia ni mfanyabiashara na pia ni baba, na very soon na ni bwana ya mwanamke mmoja, na very soon ninaenda kuongeza title nyingine moja ya Honorable Martin Nderitu. Okay. Yes. Oh. That's nice. Yes. Kwanza hapo kwa bwana ya bibi mmoja. Hapo sijui kwa nini watu wanaogopa kusema ni kweli. Wao wanaogopa kusema. So Martin. Yes. So far MWIKI ward. Yes. Wewe unataka kuwa aspirant. Unataka kuwa MC hapa MWIKI ward. True. Ni nini ile tofauti unataka kuleta ambayo the current MCA amefail kuleta? Okay, basically I vied in 2017 and back then I had 24 items I wanted to do. The beauty is during this time ni vizuri kuzungumza Kiswahili. Unajua kuna wale nyumbani kwa wale wenye okay. Wacha basi tutachanganya kule. Sawa. Lakini nilikuwa na vipengele 24 ningependa kuona imebadilisha mtaa kwa manifesto yangu ya 2017. Na nikiangalia hiyo manifesto naona like wameweza tu kuachieve only 10 or 15%. Baadhi ya vitu nilitamani nitengeze nilikuwa ni dispensary na kuequip na ikue running. Dispensary ama hospitali ya MWIKI kwa sasa imetengezwa na national government kupitia shirika la NMS. Sasa Kenya imebaki ni kuizindua na kuifanya operational. So mimi nita make sure as a member of county assembly that ina serve people with diligence and commitment na ile inafaa, so that kusikwe na ile malalamishi watu wanadini. Nikuuliza bwana Martin, MWIKI iko na vitu ngapi ya kupiga kura sofa? Sofa ina 5 zenye IBC imepitisha, lakini inaweza hata pitisha ya 6. But kwa ulegevu wa IBC, yes, kwa safari hii tuko na vituo 5. Safari hii wako na kitu inaitwa kuna kituo Deliverance, Foundation haiko. Kwa hivyo Deliverance iko. Pia vile kuna nini, pia tuko na St. Dominic, na St. Dominic itakuwa na vitu 2, St. Dominic Secondary na St. Dominic Primary. Then kuna MWIKI Primary, then ile yenye ilikuwa inaitwa Bookshine, Bright Star, imeenda pale dispensary ama Karura kwa chief. Okay. Yes. So kwa hivyo hata ile farm foundation hiyo pia haiko. Haiko. Okay. Ukiangalia kwa vile wamezi kwa ile ratiba wametoa na wakati walikuwa wanasajili wapiga kura wapya, hiyo haikuwa. MWIKI na wapiga kura wangapi so far wenye wameregister? The last general election tukienda na the last general election tulikuwa na wapiga kura 27,000.
but unajua miaka 5 ni mingi. Sitasema niko na data ya saa hizi, but saa hizi najua inaweza kakuwa imefika 30 kitu. Yes. Inaweza kuwa imefika. Na mipaka ya MWIKI unaijua vizuri. Unajua nakuuliza, I want to see your understanding of MWIKI what. Area yetu inaanza pale Maji Mazuri. Kwa pale Mtoni. Hapo pande moja ni Clay City. Unateremka nayo unaenda kwa boda ya Kiambu na MWIKI. Unatembea nayo unafika hadi Infinity. Ukifika pale kwa bypass kurudi hivi, hiyo ni MWIKI. Tena ngambo nyingine unapatana na Njiru. Hii mto ya Njiru. Sasa kwa hiyo mto ya Njiru hiyo ukivuka mto umeenda Njiru ward. But pande hii ni MWIKI. Sasa pande hii ya Red Soil kwa hiyo barabara ya lami, ngambo ya ukitembea na hiyo barabara pande moja ni Kasarani ward, pande nyingine ni MWIKI. Yes. Okay, bwana Martin Nderitu. Pia kuna team yenye huwa una sponsor hapa MWIKI. True. So that is a good initiative. At least you are giving back to the community. True. And juzi ulikuwa na actually the purpose of having this mambo ingine to discuss another day. But the purpose specifically ya kuwa na hii meeting juzi wewe ni uliandaa, kulikuwa na tournament pale. In fact, it's a derby between Terrace Code and MWIKI. Terrace Code. It's a league match. Na tunasikia kwamba ulialika, kuna wale watu wanakulaumu kwamba ulialika sitting member of parliament, alafu kaalika an aspirant rival wake. Although wote wako Jubilee, Karauri. Why did you do that? Ama ni ukweli ulifanya hivyo sababu it's dangerous kualika opponents hata kama wako the same kama, sababu tulisikia matokeo mambo ilikuwa mzuri. Sitting MP alikuja akafukuza another na wote ni Jubilee. What happened? Can you shed some light? Basically, number one, mimi nili-invite Gakuya. Hiyo sikatai. Gakuya alikomboa tent na akakomboa public address. In fact, pesa ya hizo tent na public address na viti hakunipa mimi. Yeye anakuaga na wale service providers wake. Mimi I was only called by the CDF chair just to receive, and I'm happy and I thank Gakuya for that, because it's a good gesture to kuonekana una support wanamichezo. Na pia vile vile nataka kusema hivi, Gakuya kwa miaka, hata kama kuna wakati mwingine tumekuwa kwa mgogoro mimi na yeye, amekuwa akisupport our football teams kwa kulipia ligi na kwa ku make sure wale hizi teams zenye zinaanza zinapata vifaa vya kucheza. Ametusaidia pakubwa. Through CDF na hata pia kwa msaada wake individually. Umenipata? Gakuya amekuwa mstari wa mbele kusaidia timu kama jukumu lake kama mbunge, na pia vile vile kama mtu ambaye ni kiongozi na anaelewa wale vijana ni nini wanafanya. That is one. Number two, I also agree and I am aware that kiongozi mwingine wa Jubilee alikuwa pale, anaitwa Honorable Wanderi called me. He confirmed that he was coming, and because that was a derby and it's a league match, huwezi zuia mtu kuhudhuria. Sasa kitu ya tatu, wengi wanasema ati Martin Nderitu ali-invite Karauri. Wacha nikuwe on record. Mimi na Karauri hatujuani. In fact, mimi sijui handlers wa Karauri. Sasa nani alimwalika kule? Hile ni derby. Now when you are playing a derby, everybody knows that when Terrace Code and MWIKI United meet, inakuanga ni electrifying. So definitely watu ujako uwanja. And that is the best opportune time for people to try and sell themselves. Especially kukuja hakuwa na makosa yoyote. Kwa sababu yeye alikuja ajiuze. Alright?
alikuja ajiuze na alikuwa na any right to do so. Unfortunately, him or his handlers hawakunihusisha kwa njia yoyote. Sasa, so even when he came, mimi singemuambia chochote kwa sababu you see, when you are a leader and you come to someone's place and you find that there is another leader, it is always prudent kumuuliza, ndugu, hapa panaendelea vipi? Sasa tena kumbuka, zile ni team ambazo ni za mtaa, wale ni wapiga kura. Hakikuja na asaidie zile team, iko sawa. Lakini mimi nasema hivi, ndiye aweze kusaidia zile team, anakuja anapata Gakuya ashapandisha bei ya zile team, kwa sababu zile team nazo alizipandishia bei. MWIKI United peke yake yenye mimi ni kiongozi ina spend $500,000 every year. Na hiyo pesa registration peke yake ya kuanza ligi tunalipa 44,500 ya kujisajili kila mwaka. Alafu referee na spend around 200,000 kwa all matches. Ukumbuke hii team inatembea safari moja mpaka nyingine. Kwa hivyo kwa hii ball kuna mikakati mingi tunataka tuweke. Mimi kama aspirant na pia kwa wanampira tunataka wa makochi wakuwe well equipped kimasomo, tunataka wachezaji wapate manufaa. Kwa hivyo mtu yoyote mwenye anataka kudhamini hizi timu amekubalishwa na kumbaliana nawe Karaoli, lazima kuwe na order. Lakini unapokuja mahali usidharau wale umepata. Juu unajua kama angeniuliza na hii tent ni ya nani, ningemwambia hii tent ni ya Gakuya. Umenipata? Lakini unajua pia hatuwezi mlaumu pia sana sababu labda hujui vile alifika hapo. Sababu pia wewe unasema hujui nani unaweza pata pia alivyoitiwa hata hakujua atapata mambo. Now that is why I have said Bwana Menya. That's why I'm saying walimweka kwa vita ambaye ni necessary. Wakati Honorable Gakuya alifika, na si ati namtetea, alipata ndio viongozi wamekaa juu ya meza hawaongeleshani. Banderi alikuwa na SportPesa alikuwa wamekaa kwa meza. Then nyuma ya high table ndugu yangu amejiorganize kama mwenye garamia. Yeye alijua yeye yako peke yake. Relax. Hata kama wewe umejua uko peke yako, tent hapo, tent haijajileta. Unanipata? Ndio nakwambia handlers wake walimkosea from the word go. Juu handlers walifaa wajue. It is prudent. Amepanga watu wenye wamevaa t-shirt zake nyuma ya high table. Sasa wakati Gakuya mwenye sasa amegaramikia tent alipofika, did you ini siasa si kanisa, hata yeye ali expect Masi akae hapo ndiye ampige Masi picha aseme yeye juu. Definitely I know not unless is someone who takes things for granted ama considers things. Ukiona kiti hadi meza na imewekwa kitambaa, lazima uulize mimi ni mgeni nikae wapi? Bottom line wote ni wajubilee. Na mimi nafurahia. Mimi as the organizing secretary of the day nilifurahi sana vile wote walikuja. It was an honor and we praise them and we appreciate them for that. Number 2, chama yetu ya Jubilee. Mimi nagombea kiti ya udiwani na chama ya Jubilee. Nashukuru sana walifanya Jubilee ikakuwa na joto. Ungeona ile joto ilikuwa mweki siku hiyo. No, we need to we need vibrance in this political party. Kila kitu tu watu wanauliza ni kwamba
Hawa wagombea wote wawili, mmoja ni current sitting, alafu na mwingine ni aspirant. Wote ni wa Jubilee. Kuliko kumfukuza yeye kimadharau namna hiyo, at least tungekuwa tuna order. Sasa hata angetumia wewe usisikize rumors. Usisikize rumors because Karauri hakutolewa kwa high table. Maybe at no time can I maybe wale wananijua wanajua mimi usema ukweli, regardless of how painful it is, Karauri hakutolewa kwa hakuna mtu popote recording ati ameambiwa toka. Hapana, wale watu waliambiwa waezi kaa nyuma ya hema na t-shirt za mgombea mwenza ni hawa ma supporters, because basically it proves to this person who has mobilized, and he had more people than hawa wenye walikuwa wamekalia viti. It would only prove that wewe ati huyu ndio ameorganize, and that hawa wagombea wawili the other. Umenipata? Only one outsmarted the other. Mimi as Nderitu, as the person who organized the day, mimi nashukuru Mwenyezi Mungu ati hawa wagombea wawili walinisaidia kuuza chama huku MWIKI. Lakini walikusaidia na mmoja alifukuzwa, maana hakufukuzwa, story kabaki. Ndugu yangu, sikiza. Relax. Angeamka kweli na aende na wafuasi wake. Hakufukuzwa. In fact, to be honest, Karauri aliendelea kukalia viti mpaka mechi ikaisha. Alright? That is a fact. He sat down until the match ended. So, after the final whistle, kuna kitu sijapata hapa. Yes. Wakati Masi ameingia, Masi Gakuya. Wakati MP ameingia, Karauri was seated. Yes. So Karauri waliendelea kukaa wote mpaka mechi ikaisha. Hiyo mechi ilisha. Mechi ilisha vizuri tena. Mechi ilisha, kipenga mwisho lipigwa. Timu gani ilishinda? Tulienda draw. Lakini hiyo ilikuwa we went for a draw. Yes, MWIKI United scored first. Sababu nasikia Terascode walipewa. Mama wakati ni Terascode ilipata penalty, hata ilipigwa hiyo penalty. Penalty usiingize vitu ya mpira kwa siasa. Nilisikia haikupigwa. Yaani tunaileta kwa hiyo msukosuko pia. Hapana. Penalty ilipeanwa na penalty ilipigwa na Kagodho, mchezaji wa Terascode, alifunga ile penalty. Umenipata? But msukosuko ya uwanjani na msukosuko ya siasani ilikuwa ni vitu mbili tofauti, because mashabiki wangu wali feel the penalty was irregularly awarded. Umenipata? Kwa hivyo hiyo ya kwa uwanja, hiyo ni mambo ya uwanja. Hii mambo ya siasa hata kuna watu wako kwa wanajua inaendelea. Juu ilikuwa itaenda fanyika hapo hapo kwa tent. Umenipata? It was done in a polite, na kuna mtu aligongwa, mtu asiseme ati kuna mtu aligongwa, hakuna mtu aligongwa. The only thing that they were Gakuya did, rearranged the seat as a wise woman without fighting them. But with wisdom, he rearranged the sitting arrangement. Aka make sure watu wake sasa ndio wamekalia viti. Lakini bwana wote Nderitu. Yes. Sababu mimi naona unapigia elepe kidogo. Why didn't you advisor? Unajua kama angeaccommodate Karauri, alafu as a Jubilee, unajua angegain chikuliwe gain. Basically my work, mimi am not. Sababu kama watu wanampenda watamchagua tu. Ndugu yangu, mimi si advisor wa Masi. Mimi ni aspirant wa kiti cha udiwani MWIKI. Sasa so mimi I was not there to advise Masi. Vile atafanya relax. Mimi mgogoro yote event ilikuwa yako. Mimi mgogoro yote ilinisaidia ku create hiyo, at least size mimi amenya nimekujua for the last nimekujua for the last I think 7 years or more. Hujainiita kwa interview. Sasa unaona hii msukosuko kidogo imenifanya nakuja kuzungumza mambo yangu ya Jubilee. Kwa sababu chama lazima iwe na joto. Sasa chama lazima iwe na joto.
Lakini suppose ni ODM kwa mfano ukienda mahali kama Madhari huko kwa ODM ama Kibra huko. Upate wao aspirants wanakimbizana within ODM. Hata si within hiyo coalition formation kama Azimio. Sasa watu wenye wako wote ndani chama tofauti lakini kwa coalition. Upate ni ODM wote. Watu wanakimbizana. Does really that create a good picture? Ndugu yangu, hata chama yote isipokuwa namna hizo msukosuko, hiyo si chama, ni kanisa. Hiyo ni kanisa. Hiyo ni kanisa. Chama lazima ikuwe na msukosuko, ndio ikuwe na utamu yake. Hebu nikuulize kidogo Bwana Nderitu kuhusu Kasarani hapa. Hii uongozi ya Kasarani. So far wewe as a person, na umesema you are not supporting mama. Sijasema hivyo. Yaani umesema you are not supporting, so people should not mistake na tunamtetea. Simtetei kwa sababu what she did. Out of 10. Yes. How can you rate her? Mama. Mimi naweza sema unajua hiyo ni swali ngumu Bwana Amenyo unaniuliza. Ni swali ya kuniweka. No, lakini wewe ni kiongozi. Ni sawa. Hiyo ni swali ngumu unaniuliza. Ile link yako utaangalia iko. Ni swali ngumu, nadhani mafans wangu wananiona nikizungumza kwa wanataka kujua ama ni mimi. Ni mimi mandugu zangu. Sasa iko hivi. Kazi ya mjumbe ni vitu tatu. Representation, oversight na legislation. Kama na mgauge kwa hayo, mama ana score around 9%. Ana score out of 1 to 10 nampea in a scale of 1 to 10 nampa in a scale of 1 to 10 nampa 8. Out of a scale of 1 to 10 nampea 8. Unampa 8. Kama niko utenda kazi tunaangalia nampa 8. Sawa. Lakini because saa zingine hatuangalii utenda kazi wa mtu kwa wakati mwingine hatuangalii utenda kazi wa mtu, tunaangalia pia the lifestyle. Tukienda kwa lifestyle maybe namtolea 2. Okay, wacha tukwame hapo kwa utenda kazi kidogo. Development. Infrastructure and development. Wewe unataka kuwa MCA hapa Mwiki. Na unasema mama overall kwa constituency ameperform na mpea 9/10. Which I doubt, which I really don't think kuna leader na deserve wengi. Sababu hiyo unajua hiyo ndio almost 100%. So ni miradi gani ameleta hapa Mwiki? Okay, basically if you can name a few miradi yenye ameleta hapa Mwiki yenye inaweza fanya mpaka unampea hizo ratings. Na unajua Mwiki ndio wanasema hii quarter ya Kasarani. Okay, first and foremost, mama has been lucky. Si viongozi wengi upatana na hizo opportunities. Ati unaingia wakati wako wenye umeingia ndio miradi inaletwa kwa kijiji yako. Mimi nasema miradi ya CDF. Relax. You see, tunajudge mtu overall because it's all about lobbying. You go to parliament to do 3 things as I said: legislate, represent and oversight. There are leaders in parliament who are sleeping, and that's why hawawezi simamisha project moja national government. It is your work to lobby for projects. Sasa you see like these cabros zenye zinaendelea ndugu yangu hizi cabros zinaendelea. We all know that those were regenerational the government ilikuwa imezileta ni kama say through NMS, through World Bank was supposed to uplift zile area tunaziita slum. But we can't call Mwiki a slum. We can't call Mwiki a slum. So Bwana Nderitu. So you are giving mercy credit based on such things na hizo. Basically in amount to everything. You are a politician. Yes. Every year a member of parliament is allocated a certain amount of money. Kama hapa I think is
is 100 and something million. That is the money I'm talking about. I'm not talking about project and level na county government through our national government. In as much as she lobbied, in as much as alichangia. Anyway, but ile ya county government. Anyway, acha niseme hivi. Siwezi, mimi si CDF chair wa mama. But you know this project. Relax. Mimi si CDF chair wa mama. So ndakwambia hivi. Baadhi ya zile project mimi najua za MWIKI. Ametengeneza MWIKI primary. Amebakisha kumalizia kidogo mambo ya walimu nini, lakini ameitengeneza. When it comes to infrastructure, ameitengeza. Ya pili, ametengeneza inaitwaje? Ametengeneza St. Dominic from scratch. Sawa. Ametengeneza St. Dominic from scratch. St. Dominic Secondary School from scratch. Njoroge pia alikuwa ametengeneza. Njoroge aliwacha shule ya tent. Njoroge. Okay, ndugu yangu, I think unauliza. Unajua hizi vitu nauliza. Pia mimi nimefanya research hiyo. Njoroge had made 4 classrooms when he left. By the way, do you know that those classrooms zinaisha wanafunzi wanasomea. Sasa ndugu yangu, sasa acha nikwambie. Yes. Those 4 classrooms. Remember, people are watching you na sasa si wacha, unajua mimi nasema ukweli wangu. They will judge if what I'm saying is true. Yes. You don't try to kudisukuma niseme kitu unataka kusikia. Kitu ya kwanza, Njoroge aliwacha darasa 4. Hizo darasa kwa sasa ndizo zinatumika kama standard 7 and I think standard 7 and 8. Umenipata? Yes. Hizo ndizo zinatumika kama standard 7 and 8. Masi kwa hapo shule ya St. Dominic. Unaona penye tent zilikuwa, alitoa hapo, akaipeleka kwa ile kona ya mwisho. Sasa how many classes hivi ametenga? Sasa hiyo shule iko na staff room na iko na form 1 to form 4, iko na toilet block. Umenipata? Na wamekapiga ka fence kadogo hapo. Umenipata? Na sasa hiyo shule ina perform vizuri. Juu mimi kwa hiyo shule I'm happy that I'm a father, si watoto wangu lakini nashughulikia watoto 12. So I go there mara mingi. Unanipata? Hiyo shule from scratch. Nenda, hata ningeomba ukitembea unaweza ongeza kwa editing ya hii uonyeshe ama ni ukweli. Unanipata? I also know that barabara ya SK Road, Njoroge started, akaweka venye aliweka, but Masi alikuja kamaliza. That's hizo ni biashara zenye yeye ndiye ana oversight. Umenipata? Remember the other thing, na mimi nitakwambia ukweli ya. Hata hiyo shule amejenga ya St. Dominic MWIKI primary Shieko na kule kwingine, na pia ameongeza blocks pale MWIKI secondary. I can tell you one thing for sure. NGCDF kutengeneza vitu si pesa yake. Sisemi simsifu ati niseme ati Masi umefanya vizuri sana. Hiyo alideserve tu kufanya. Yeye ndio mbunge. Sasa yeye ndio mbunge wa constituency. So we deserved those things. Umenipata? But nikimhesabia vitu 3 zenye anafaa kufanya, hiyo ni oversight legislation na representation. I can say hiyo shule due to his oversight and due to his representation aliona kilio cha walimu cha wanafunzi ambao walikuwa nasomea St. Dominic. Yes. When Njoroge left former member of parliament. Yes. Those projects zenye alikuwa amefanya, they will be seen. Unaona MWIKI secondary, unaona kuna Clay City, unaona kuna polytechnic huko, unaona kuna nini, zote complete projects. Zenye ziko na alianza from scratch. That is the reason why I was asking you to rate mama bila ametumia pesa ya CDF. Mimi according to me, okay. Sitaki kumsifu sana because truth be told, Njoroge also did well, perfectly well. Unanipata? Mama also, because he found the bar too high, she has done a quite recommendable job. Sasa, but we all know, hii siasa ni ngumu. Njoroge did well.
and he also went home. Mercy has done recommendable well, but kwa hii siasa sasa lazima arudi kwa ground atongoze watu. Hiyo kazi mimi siwezi mfanyia. Sasa the only thing yenye naweza sema, I'm happy, I'll be supporting her. When it comes to discussion between Njoroge and Mercy, I'll be talking about Mercy. If Muthoni wins, if Karauri wins, na mimi nishinde, I'll also be talking about Karauri and Muthoni. Unanipata? Because mimi kwa sasa nafanyia chama ya Jubilee kazi. Mimi ni mwana Jubilee, nafanyia kazi Jubilee. Alright? Na sasa hata kama wamekosea, na ndio maana nikakwambia Karauri hakukosa. Muthoni ni Mercy hakukosa. Wote wako sawa. Kwa sababu sisi wote lazima tupiganie chama. Lazima chama ikue joto. I was so surprised to see that Jubilee ili overtake na ilichukulia ile event ya mpira hadi watu wa UDA walishindwa, walikosa space. Unanipata? Walikosa space because nobody angewakataza kukuja kwa ile match. Ile match ilikuwa derby, it's a league match. Everybody is invited. Venye tu mafans walikuja kuona, si hata mafans. Kujeni muone ball. So basically hao watu wanafanya kazi mzuri na mimi nitapigia upato mtu yoyote mwenye kwa Jubilee. Wananipata? Na mimi napenda sana saizi Mercy namshukuru sana yuko Jubilee, ile chama mimi niko. Karori namshukuru sana ako Jubilee na tunaendelea na hiyo spirit. Kwa hao watu wote hao aspirants wa members of parliament. How do you gauge them wote? Ukiangalia kuna Muthoni hapa, kuna Wanderi, kuna Pemwa, kuna who are the top 3? You know, you've been around. Yes. And most of these people you know them well. Mimi ndasema hivi Jubilee iko na the strongest candidate. The strongest candidate Kasarani. In all seats. From MP to MCAs. Yeah, what very strong. Na kutakuwa na msukosuko kwa hii chama. UDA, what about UDA presence yake ni Kasarani? UDA wengi walikimbia UDA ni kwa sababu Ruto ako na followers Kasarani. So then kidogo I don't consider, and most of them I think walitaka kufuatana na wave. Sasa walitaka kufuatana na wave. They are not principled enough kusema ati mimi I believe in this and I'm standing for this. Ukiona watu wenye wako Jubilee, they are principled. All, including wale wagombea wenza, they are principled. All of them, they are principled. Ni ngumu kuenda ati unasimama na chama yenye unaona ni kama watu wako pande ile ingine na wewe unasimama na hii chama. So what will determine ni nominations? Yes. Na ni nani atapata hiyo ticket? Yes. That is what will determine. Otherwise you don't see UDA having a chance here in Kasarani. Mimi naweza kuambia kitu moja. Sisi watu wa Jubilee tushajua makosa yetu. Sisi ndio tunajua wale wako UDA wapiga kura ambao wako UDA ni mandugu zetu. Na sisi kama Jubilee we have made tumesha make a blueprint. We have sat down, we have come up with a strategy. We know that these brothers and sisters of ours when walienda UDA kwa sababu baba na mama walikosana. Wakaamua waende na mama. Ndio mama ameolewa ile boma nyingine. But that does not mean that hao si watoto wa baba yetu. Sisi tutaenda kuongelesha vizuri, tuonyeshe umuhimu. Jubilee ndio penye urithi wao uko. Unanipata? Utoroki kwa boma ya baba yako ukidhani utarithi kwa ile boma ingine. Ile boma itakuwa na wenyewe. Wale watoto watazaliwa kwa ile boma ndio wao huko. But ama ndugu zangu tutaenda tu tuwabembeleze pole pole. Tuambie njooni tufanye kazi. Ni mandugu zetu, hatuwezi tupa watoto wetu. Amenya, mark my words, hatutatupa watoto wetu. Okay. Tutawaongelesha kwa upole. If you bring together Mercy Gakuya,
and Njoroge, the former. Unaonaje ukinyang'anyiro between the two? Itakuwa moto. Itakuwa moto. Itakuwa moto. Masi Modoni hapa nakwambia hapa kwa boma yetu. Hapa kwa boma yetu na everybody is equally up to the task ya kuongelesha mandugu zake. Everybody. MCA tu kidogo ndio hapo naona ni kama ninawashinda wenzangu kwa mambo mingi. Kwa hivyo ni kama hiyo watu watanisikililia huruma, wanipe hiyo kiti. Na unajua nimeuza sera na naona unajua ni kupigiwa kura ni kuonea huruma ni watu wataita lazima wakupe kura. So bila jua ndugu zangu hapa kijiji tumekaa nao tumefanya mambo nao watanipatia. Unaretaje utendakazi wake? Unaona ndugu yangu amefanya Kenya ameweza kufanya na tunamshukuru, na sasa ameonelea pande kiti ya juu. Mimi sina mengi tu, ni kumuishi kila laheri, wacha ng'ang'ane, akipata sawa, ni ndugu yetu bado. Lakini ni mzee bado tunaheshimu sana. Ni mzee tunaheshimu sana, tunampenda sana. Ni mzee mwenye kidogo tu ana ustaarabu wake. Unajua kuongoza pia watu wazee wa kanisa na pia kutuongoza kwa miaka 5 ni jambo la busara. Amejaribu pali anaweza, hapo pengine dadi tutakusaidia. Anyway, because of time, I think tutatoroka. Lakini I hope we will still have more of these discussions. Yes. Angalau at least ndio tueleze. At least kuna watu sasa washasikiza watajua. This is Martin. Yes. And he stands for this. Yes. And tunashukuru sana kwa kazi nzuri mnafanya kule ya hiyo football, giving back to the community. Yes. Na we hope hamtachaguliwa tena you run away, tena mtoroke. Uzuri ni ati tushalane from our predecessors, tushalane makosa yao. So mimi kutoroka kutoka kwa wananchi ni ujinga, inaweza kuwa tu ni ujinga yangu, kwa sababu it is only a fool who doesn't learn. It is only a fool who doesn't learn. We have learned. Lakini I hope ninyi mtakuwa tofauti. Anyway, watazamaji wetu, hiki kimekuwa ni kipindi chako cha Kasarani Hot Seat. Tutakutana wakati mwingine ambapo tutaleta mgombea mwingine pia atuelezee.